Sexual and reproductive health and rights is an important component of Better Health Bangladesh, which is funded by UK government, delivering the whole range of sexual and reproductive health all across the district. Some is affected by floods, which is in the northern areas, and some are affected by the surges, the cyclones, which is in the southern side. Some are affected by real intense climate change impacts in Chittagong Hill Tracts. It has also tried to improve the coordination at every level. The project has played a very significant role in empowering the communities, creating awareness within the community, particularly focusing on sexual and reproductive health and rights, and also health sector response to gender-based violence. And this empowerment of community has increased in the uptake of services. So I would say that Better Health Bangladesh has very significantly contributed to the strengthening of health systems in the country, and also very specifically taking SRHR services to the people on the ground, and especially people living farthest behind. Our very significant intervention, which is empowering the local girls to become midwives, and them coming back to their own communities and providing the whole range of SRHR services, creating awareness and strengthening the referral pathways. তো প্রথমে হচ্ছে আমরা জেনে নিব চারটি চেকআপের বিষয়টা। প্রথম 4 মাসের মধ্যে একটা চেকআপ নিতে হবে। দ্বিতীয় চেকআপ 2020 সালে জুনে হচ্ছে আমরা জয়েনিং দেই। তো আমরা সেখানে কাজ শুরু করি। যেহেতু আশেপাশে অনেক সাঁওতাল গ্রাম আছে, সাঁওতাল মা বোনেরা আছে, তারা আস্থা নিয়ে আমাদের কাছে আসে এবং হচ্ছে তাদের কি সমস্যা হচ্ছে সুন্দর করে হচ্ছে তারা আমাদেরকে খুলে বলে। নিজ সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষের সাথে ডোর টু ডোর গিয়ে কথা বলি, তাদের সাথে আমরা উঠান বৈঠক মিটিংয়ে বসি। তারা যখন আমাদেরকে জানলো, শোনার পর তারা হচ্ছে আমাদের এখানে এএনসি চেকআপের জন্য আসে, পিএনসি চেকআপের জন্য আসে, ফ্যামিলি প্ল্যানিং পদ্ধতি নেওয়ার জন্য আসে, এসে আমাদের কাছ থেকে তারা সেবা নিয়ে যায়। তাদেরকে হচ্ছে আমরা কাউন্সিলিং করি, FWC থেকে কিছু মেডিসিন দিয়ে থাকি, কিছু ল্যাব টেস্ট আমরা করে থাকি। HIV, হেপাটাইটিস বি, সিফিলিস, ইউরিন অ্যালবুমিন, প্রেগন্যান্সি টেস্ট, আমরা হিমোগ্লোবিন এগুলা চেক করে থাকি। The UK government is working on midwifery in Bangladesh for more than a decade. We have recently commissioned Johns Hopkins University to carry out a study to understand the impact of midwives in Bangladesh. They used a life-safe tool or list to estimate the number of lives that the midwives have saved since they were deployed, and the number of lives they can save by 2030. The prospective analysis informed us that the midwives can save between 12,000 and 31,000 lives, depending on different scenarios of facility delivery ratio and proportion of facilities with midwifery-led care. This important evidence justifies all of our collective efforts on introducing and scaling of midwifery in Bangladesh, and more importantly, why we need to continue supporting midwives in Bangladesh. One of the unique interventions this project has contributed to is the deployment of the district sexual and reproductive health officers. These officers are not only on the one hand providing the technical support to the systems on SRHR service delivery, it's also providing support to the civil surgeons, the district authorities in coordinating, in bringing people together, in strengthening the partnerships, and also liaising with the headquarters in different directorates of health services. সরকারের যৌন এবং প্রজনন স্বাস্থ্যের যত রকমের সেবা চালু আছে, সেই সেবাগুলো মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করে থাকি। যখন একজন মা, একজন নারী, একজন গর্ভবতী মহিলা হাসপাতালে আসছেন, তখন তার প্রসব পূর্ববর্তী সেবা, তার নিরাপদ প্রসব, তার প্রসব পরবর্তী সেবা, প্রসব পরবর্তী পরিবার পরিকল্পনা এবং 30 থেকে 60 বছর বয়সী বিবাহিত মহিলাদের সার্ভাইকাল এবং ব্রেস্ট ক্যান্সারের আওতায় নিয়ে এসে থাকি। যখন সমস্যা দেখা দিয়েছে, দিরাই হসপিটাল লিছি, বায়া পরীক্ষা করছি, পাঠাইছে সিলেট উসমানিত, হলেছে যে জরায়ু ক্যান্সার। ইউনিট পিয়ারে কাপা কল দিয়েছে, ইউনিট পিয়ার থেকে সাহায্য করছে, আমার চিকিৎসা করা হয়েছে, এখন আমি মোটামুটি সুস্থ আছি। ইউনিট ফিকে অনেক ধন্যবাদ। প্রান্তিক পর্যায়ে আমরা মাদের প্রসবজনিত ফিস্টুলার জন্য কাউন্সিলিং করে থাকি, তাদেরকে হাসপাতালে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকি।
বগুলা নাই যাতে আগে মানুষ দৌড় মারছে, পাড়াবাসীরাও মেলা কিছু কয় এই রোগ তো ভালো হবে না, তখন একটা অশান্তি চাপে যায়। তখন কান দিছে আমি ভাইটা পর আমার বাড়ি খুঁজতে খুঁজতে গেল, বলে এখানে অপারেশন হবে, অপারেশন করার পরে সুস্থ হয়ে এই বাসায় যাচ্ছি। টাকা পয়সা না কেন ডাক্তার আপনার ফোন করে। Better Health in Bangladesh is one of the successful projects funded by the UK government, implemented by the UNFPA and the WHO. Huge progress was made in the area of maternal and child health, family planning, sexual and reproductive health, cervical cancer, sexually transmitted infection, and others. Apart from this, a number of policies, guidelines, and action plan have been developed and implemented. A family planning handbook for students and physicians was prepared. The most important achievement is to institutionalize postpartum family planning services in DGHS facilities. Thank the UK government, the UNFPA, and all stakeholders to successfully implement the project. Better Health in Bangladesh has successfully enhanced sexual and reproductive health services, empowering thousands of women and girls. By strengthening health systems, training midwives, and raising community awareness, it has ensured equitable access to care, fostering inclusivity and resilience in the face of climate challenges.